Aussie friend, have you tried boiled asparagus with fish sauce? I love asparagus with fish sauce. Dip this. Better leave some wrap. Dip in chili sauce. Chili soy sauce. Just made this. It will be much better after 2 hours of making. 1 hour, half an hour, 15 minutes, 20 minutes max. But it's still good, very good. My friends would remember this. You love my salad, friends? You remember my cucumber salad? A lot of people don't like carrots. And I think it's because it's too sweet. And it doesn't take in flavor. It only give you the texture, crunchiness, and the color. Cucumber. Take in the flavor. Very good. Asparagus with this sauce.
one has only 1 clove of garlic, but it's very garlicky flavor, yeah? It's fresh. No other smell, only garlic. But garlic is good for you. Garlic kills germs too. Đúng. Scare the vampire away. Số người bạn của mình thử ăn cái món dưa chuột trộn giấm đường tỏi ớt này rồi, thích không? Mê. Chua cay mặn ngọt. Ngon. Cái măng tây này luộc xong thôi mà nó nóng rất là lâu. Bây giờ trong vẫn còn nóng, cắn suýt nữa bỏng mồm. Cái này chấm ngon thế, chắc đem xào mắm tỏi cũng ngon. Chưa thử bao giờ.
ăn luộc là nó nhiều nhất. Đúng cái mùi vị của nó. Chấm. Chấm thì chấm, không chấm thì thôi. Nó ngọt lịm sao. Rất may là bọn trẻ con không thích cái món này. Bọn trẻ con mà thích món này nữa thì đầu tiên lắm. Cái này đắt. Mỗi mới được ít, có mấy cọng. Mình không biết mình ăn được bao nhiêu cái này. Chưa bao giờ được ăn no. Luộc một mớ hết một mớ, luộc 2 mớ hết 2 mớ. Nếu mà được ăn no không biết là ăn bao nhiêu mớ. Look at someone liking it now. Ngon mà. Christmas tree màu đỏ. Cái vậy. Em phải miếng ớt xanh mà cay phết nhá. Bây giờ có một quả ớt xanh cay. Có cay không? Biết cay không? Không nhai ớt thì ok. Thế này làm sao mà chê được. Bây giờ ai mà chê mình càng còn. Ai chê mà tự đi nấu cho mình ăn thì tốt. Có ai chê không? Not Halloween yet. No trick or treat. Kids playing outside. Này phải miếng ớt đã. Cay nhưng mà đã. Lemon flavored soft drink. Ngon quá. Bye bye, have a good one.